Ayubowan. So today the writing lesson is going to be about likes and dislikes. කැමති සහ අකමැති දේවල් ගැන කතා කරනකොට නැත්නම් අපිට ලියන්න ඕනකොට මොනවද use කරන phrases කියලා දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා vocab lesson එකෙන් ඒව use කරලා ලියන එක තමයි මේ lesson එකේ අපි focus කරන්න යන්නේ. Right? Okay, so let's have a look at the first activity. Practice question 1, my likes and dislikes. Then make Havila personal information, right? So that means basically what you like. Tamang kamathi deval thamai liyanna one, so you don't have to really write what I like and dislike, okay? Weekends satiyante karanna kamathi deval. ගෙදර ඉන්න වෙලාවට කරන්න කැමති දේවල්. පවුලේ අයත් එක්ක ඉන්නකොට කරන්න කැමති දේවල්. Summer holidays අපිට මෙහෙනම් summer holidays නෑ. හැබැයි holidays නැත්නම් නිවාඩු කාලෙට කරන්න කැමති දේවල්. යාළුවෝ එක්ක කරන්න කැමති දේවල්. ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ යනවා නම් ඉස්කෝලේ කරන්න කැමති දේවල්. වැඩට යනවා නම් වැඩට ගියාම කරන්න කැමති දේවල්. දැන් ඒකේ opposite එක තමයි things that you don't like. අකමැති දේවල්. Same thing, right? සෙනසුරාදිරිද සතියන්තේ කරන්න අකමැති දේවල්. ගෙදරදී කරන්න අකමැති දේවල්. පවුලේ අයත් එක්ක කරන්න අකමැති දේවල්. නිවාඩු කාලෙට කරන්න අකමැති දේවල්. යාළුවෝ එක්ක කරන්න අකමැති දේවල්. ඉස්කෝලේ නැත්තම් වැඩට ගියාම කරන්න අකමැති දේවල්. Now I'm going to share with you some of my ideas. Okay? Then ideas ටික අරගෙන අපි ඊට පස්සේ short text එකක් නැත්නම් පොඩි paragraph එකක් වගේ ලියන්න ඕනේ. ඒකට අවශ්‍ය කරන information ටික තමයි මෙතන අපි discuss කරන්නේ. So මම කියන්න පුළුවන් my name is Sanduni කියලා පටන්ගෙන කැමති අකමැති දේවල් එහෙම ලොකුවට කැමැත්තක් අකමැත්තක් නැති දේවල් ප්‍රකාශ කරන phrases තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Prefer, really like, adore, love, good, enjoy, interested, crazy about, keen on, fond of, my favorite, very much is my thing. ඒ ඔක්කොම කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරන ඒවා. දැන් අපි මේ වචන vocabulary lesson එකේ බලලා තමයි writing වලට එන්නේ. එතකොට ආයි මේක සිංහලෙන් explain කරන්න හේතුවක් නැහැ because you have already gone through it. Okay? Then the next one is dislikes. අකමැති දේවල්. Okay? Hate, loathe, detest, don't like, not into, can't stand it, can't bear, sick of, drives me crazy. ඉතින් ওই වගේ වචන ටික තියෙනවා අකමැති දේවල් සහ like an informal phrase. It's not my cup of tea. ඒ කියන්නේ මම ඒකට එච්චර කැමති නැහැ. ඊට පස්සේ indifference එකක්. කැමැත්තකුත් නැහැ අකමැත්තකුත් නැහැ කියනවා වගේ එකක්. අපි කියන්නේ අපි shape වගේ අන්න ඒක. Right? Don't mind, doesn't bother me, doesn't matter to me, couldn't care less, makes no difference to me. So there you can use these phrases and තමන් කැමති අකමැති දේවල් ලියලා paragraph එකක් ලියන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 10ක් 15ක් වගේ අරගෙන write about 75 to 100 words. Right? මම ඒකට නම් sample එකක් දෙන්න නැහැ. You can do that as an activity on your own. Right? Okay, let's have a look at the second one. Practice question 2. Hobbies that I love. Mang kamathi hobbies, right? So complete these conversations by adding extended answers. පොඩ්ඩක් විස්තරාත්මකව දේවල් ටිකක් දාලා උත්තර ලියන්න, right? Why do you like cooking? Or you can say, so what's your favorite hobby? Okay? අපි බලමු
ඕගොල්ලන්ට තනියම ලියන්න පුළුවන් pause කරලා ඕන්න, but I'll have a look at some sample answers. Right, so you can say, well, it's relaxing. So, what's your favorite food, or what's your favorite type of food? Okay. I like. පින්තූරේ තියෙන හැටියට ලියන්න ඕනේ. I like cooking vegetables. Right. So here, what do you like cooking? Sorry, why do you like cooking? Well, it's relaxing. What's your favorite food? මෙතන නිකන් එයා එළවලු කපනවා වගේ. So I thought to say I like cooking vegetables. Okay. Or you can say I like making veggie dishes. කැමති උත්තරයක් ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන්. Second one, who are you listening to? How does make you feel? Right? So you can say, who are you listening to? කැමති එක්කෙනෙක්ගේ නම දාන්න පුළුවන්. I'm going to say, I'm listening to Taylor Swift. Okay, so the next one, how does blank make you feel? How does listening to pop music make you feel? It makes me feel happy. Right? So, කාගේ සින්දුවලටද අහන්නේ? මම අහගෙන ඉන්නේ ටේලර් ස්විෆ්ට්ගේ සින්දුවට. ඉතින් pop music අහනකොට ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ? It makes me feel happy. මට මාර සතුටක් හිතෙනවා. Right? Next one. What are you painting? Why do you like painting? Whatever. Okay. So, what are you painting? We can say, I am, or you can say, I'm painting flowers. Why do you like painting flowers? Because they are beautiful. Okay. All right. The next one. My favorite fashion at the moment, and I like because. So, are you buying anything from this shop? You have some. You have a bubble there. I think ඔයගොල්ලන්ට උත්තරයක් ලියන්න පුළුවන්. My favorite fashion at the moment is wearing sunglasses. And I like trendy glasses because they are so cool. So, are you buying anything from this shop? No. Just looking. නෑ මම මේ නිකං බලන ගමන් ඉන්නේ. Right? Okay. The next one. How do you like this photograph of us?
ඉතින් උත්තර දෙන්න පුළුවන්. It looks nice, or it looks lovely, it looks cute. Where should I post it? You could post it on FB. Facebook එකේ දාන්න පුළුවන්, or you could post it on Instagram. Okay? So මේක මං හිතන්නේ සිංහලෙන් ඔක්කොම තේරුම් කරන්න ඕනේ. පින්තූර දැක්කම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා සහ language එක basic language මං use කරන්නේ. Right? Next one. How often do you go to restaurants? So what makes a restaurant good for you? Right? So how often do you go to restaurants? You can say, I usually go once a week. මං සාමාන්‍යයෙන් සතියකට සැරයක් restaurant එකකට යනවා. So what makes a restaurant good for you? The food, ambience කියන්නේ වටපිටාව, and the food, ambience and the service. කෑම, වටපිටාව සහ ඒගොල්ලෝ ලබා දෙන service එකෙන් තමයි ඒක මට හොඳ වෙන්නේ. Right? Okay. Why do you like this game? It's really exciting. මං කැමතියි මොකද ඒක මාරම exciting game එකක්. What kinds of games do you dislike? I hate games that kill people or animals. මං ආස නැහැ මිනිස්සුන්වත් සත්තුවත් මරණ games වලට ආස නැහැ. නැත්නම් වෙඩි තියෙන games වලට ආස නැහැ. I don't like shooting games. Right? All right. So the next question. Music I like. මං කැමති music. Write a dialogue between two friends, John and Sheila. සංවාදයක් ලියන්න ඕනේ යාළුවෝ දෙන්නෙක් අතර, John සහ Sheila අතර. Use various words and expressions to talk about the music they like. ඉතින් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් various words නැත්නම් phrases මම ඉගෙනපු ඒවා vocab lesson එකේදී to talk about music they like. ඒගොල්ලෝ කැමති සංගීතය ගැන කතා කරන්න. Highlight various music genres and modes of listening to them. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා listening වලට අපි කරලා තියෙනවා සහ vocab වලට මම කරලා තියෙනවා. edit එකයි ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොකද මම vocab වලට කරලා තියෙනවා different types of music. Pop, jazz, music එක play කරලම ඔයගොල්ලන්ට දාලා තියෙනවා beginner level එකේ. So if you don't know different types of genres, right? නැත්නම් music genre, you have to have a look at the beginner vocabulary lesson music ගැන තියෙනවා. Right? ඉතින් ඒවා අහන්නේ කොහොමද? Modes of listening සහ විවිධ වර්ගයේ music වර්ග මේ conversation එකේ highlight කරන්න ඕනේ. So take a few minutes and do it on your own. මම ඊට පස්සේ ලියන එක ඔයගොල්ලෝ බලන්න. Right? So if you have finished, let's have a look at my sample answer. එදිට මෙතන ඉඳන් ගන්න. Right. John. J දානවා John වලට. Right? What kind of music are you into? And then Sheila says, I'm a big fan
of blues, classical soul, and pop. I really love Billie Holiday and a lot of stuff from that era. What about you? What about you? John says, I listen to a lot of different stuff but what I really like is pop music, right? And then he asks Sheila, do you listen to a lot? Do you listen to a lot of music? Do you listen to a lot of music at home? So Sheila would say, oh, sure. We can say, oh, yes. All the time. Oh, මං ගෙදර හැමතිස්සෙම වගේ සින්දු අහනවා. My favorite thing to do at the end of a long day is let's say is to put. So at the end of a long day, right? So my favorite thing to do at the end of a long day is to put on a record and just chill out on the sofa with some good tunes. Right, so then John would say, record, you mean
vinyl. And then Sheila would say, of course. There's no other way to listen. And then John would say, I wouldn't go that far. මන්නං එච්චර දුර යන්නේ. I wouldn't go that far. Music makes me happy wherever I am. I listen to music at home, on my phone, on CD, even from the radio or television. I don't care. I just love music. Right? ඉතින් ඔන්න ඒ දෙන්න අතර වෙන කතා බහක් තියෙනවා. John and Sheila. Right? So John අහනවා ඔයා මොන වගේ සංගීත වලට කැමතිද? එයා කියනවා මම blues, classical, pop වගේ ඒවට කැමතියි. Right? ඉතින් මම ගොඩක් කැමතියි Billie Holiday වගේ ඒවට ඒ කාලේ දේවල් වලට. ඔයා කොහොමද කියලා අහනවා. ඉතින් ජෝන් කියනවා මම නම් ගොඩක් එක එක ස්ටයිල්ස් අහන්න කැමතියි. හැබැයි මම වැඩිපුරම කැමති pop music වලට. ඊට පස්සේ අහනවා ඔයා ගොඩක් ගෙදර සින්දු අහනවද? ඔව් මම නම් ගොඩක් ඒවා අහනවා සෝෆා එකේ ඉඳගෙන හොඳ සින්දුවක් දාගෙන අහනවා. Right? And then there is this word. So අහනවා record you mean vinyl, right? So vinyl කියන්නේ අර ඉස්සර gramophone වගේ එකක්. Okay? And then John කියනවා මම නම් ඔච්චර දුර යන්නේ අහන්න ඕන නම් ගෙදර ඉන්නකොට ෆෝන් එකෙන් CD එකෙන් රේඩියෝ එකෙන් TV එකෙන් කොහෙන් හරි සින්දුව ඇහෙනවා නම් ඒ සින්දුව අහනවා කියලා කියනවා. Right? Okay, so we move on into practice question 4, mild likes and dislikes. Write a dialogue between two friends, Holly and Mindy. Use various words and expressions to show mild likes and dislikes. Good extreme නෙවෙයි. සාමාන්‍ය කැමති අකමැති ඒවා මොනෝ ගැනද? Where they would like to eat. කන්න කැමති තැන. Decide to dine at KFC after discussing about pizzerias, places with Chinese food and Indian food. ඉතින් අන්තිමට pizza තියෙන තැන්, Chinese food තියෙන තැන්, Indian food තියෙන තැන් ගැන ඔක්කොම කතා වෙලා අන්තිමට KFC එකේ කන්න තීරණය කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. So you can try it on your own. Once you finish, you can have a look at my sample answer. ඉතින් දැනට තනියම ඔයගොල්ලෝ ලියන්න try කරන්න. ඉවරුනහම මගේ sample එක බලන්න. මගේ උත්තරෙම තියෙන්න ඕනේ කියලා එකක් නෑ. As long as you use the language in the proper place. Grammar harinang, that means it's a good answer, right? So let's have a look at my answer. So Holly starts. Where shall we go? Where shall we go? How about we try
pizza today. How about we try pizza today? I'm not keen on the pizza places around here. There's a Chinese place nearby that's supposed to be really nice. Want to check it out? පස්සේ හොලී කියනවා honestly I don't like Chinese food so much. I quite like Japanese food though. And Mindy says, are there any Japanese places around here? Holly says, no, I don't think so. When Mindy says, that doesn't help then. That doesn't help then. Any Indian food around? Any Indian food shops? Indian balano, right? And then Holly says, let's just write. So Holly says, spicy food isn't my thing. Mindy says, KFC? Again, KFC උනේද කියලා අහන එක. So Holly says, yep. Yep. KFC is all right. Let's go there. Mindy says, so we
live in a town with all these great restaurants and we are going to KFC. Then Holly says, well, what's wrong with KFC? It's not bad. Then Mindy says, it's not bad. Just wanted a change. Let's go. Right. So what happens? Now here, Holly and Mindy, they're trying to talk about a place to go and eat. ඉතින් මොකද කියන්නේ? Holly කියනවා අපි අද pizza කන්න යමුද? So Mindy says, මේ පැත්තේ නම් එච්චර pizza හරි නෑ. අපි Chinese කොහේ හරි කන්න යමුද කියලා. Right? එතකොට Holly කියනවා මම නම් එච්චර Chinese food කැමති නැහැ. හැබැයි මම Japanese food කන්න කැමතියි. ඊට පස්සේ මින්ඩි කියනවා හරි එහෙනම් මේ හරි ජැපනීස් කෑම කඩ මොන හරි තියනවාද? හොලි කියනවා නෑ මං හිතන විදියට නම් එහෙම නැහැ. එතකොට මින්ඩි කියනවා එහෙනම් ඉතින් ඒකට උදව් වෙන්නේ නෑනේ. අපි එහෙනම් ඉන්දියන් කෑම කන්න යමුද? හොලි කියනවා මං නම් එච්චර කැමති නැහැ ස්පයිසි දේවල් කන්න. එතකොට මින්ඩි අහනවා එහෙනම් KFC. So then Holly says okay අපි යන්. ඉතින් මින්ඩි කියනවා මේ අපි මෙච්චර ටවුන් එකක ඉන්නවා හොඳ කෑම කඩ තියෙන ඒත් අපි අන්තිමට යන්නේ KFC එකට කියලා right so Holly then says ඇයි KFC නරකද කියලා අහනවා then Mindy says no හැබැයි මම වෙනසකට වෙන තැනකට යමුයි කියලා හිතුවේ කමක් නැහැ අපි කන්න යන් කියලා right so remember guys I'm not promoting or putting down any brand okay this is just to give you awareness on the conversation language use කරන්න පුළුවන් right so you could bring out any place that you want to talk about, right? Okay, the next one. Write a dialogue between two friends, Hannah and Tom. Use various expressions to show mild likes and dislikes about the movies they have watched. Note that Hannah is easy to please, but Tom is not, right? ඉතින් Hannah Tom එක එක දේවල් ගැන කතා කරන්නේ movies ගැන කැමති අකමැති ඒවා මතක තියාගන්න එක ලියනකොට Hannahව සාමාන්‍යයෙන් සතුටු කරවන්න ලේසි easy to please හැබැයි Tom ඊට වඩා සෑහෙන්න අමාරුයි. Right. So let's have a look at my example. Right. So let's start with Hannah. What a great movie. මේගොල්ලෝ මේ බලලා තියෙන මූවි එකක් ඉවර වෙච්ච ගමන් ඉගෙන කතා වෙන්නේ. What did you think? ඔයා මොකද හිතුවේ? Or what do you think? Oh, it was okay. Didn't you like it? And then Tom says,
I didn't mind it. I've seen better, I've seen worse. ඊට වඩා හොඳ ඒවත් දැකලා තියෙනවා, ඊට වඩා නරක ඒවත් දැකලා තියෙනවා. I've seen better. I've seen worse. Hannah says, "You're difficult to please." You're difficult to please, aren't you? I thought it was amazing. Don't you think he's a great director? I really like everything. I really like everything he has produced. Or I guess he has made. He has produced so far. Then Tom says, I don't have strong opinions about him. මට නම් එයා ගැන ලොකු opinions නැහැ. Right? Then Hannah asks, so, what do you like? Then Tom says, honestly, I haven't seen many movies that have impressed me recently. I saw the Blade Runner film. And you didn't like it, Hannah, and you didn't like it? So Tom says, well, it was okay. Then Hannah says, oh, you are so annoying. You are so annoying. Anyway, what shall we
What shall we do now? Get a drink. Get a drink or something to eat. And then Tom says, I'm not in a mood for either. Let's head back home. Let's head back home. Okay, so let's have a look at this. ඉතින් ඔන්න හැනා සහ ටොම් අතර වෙන සංවාදය. ඉතින් කියනවා මේක නියම මූවි එකක් නේද? ඔයා මොකද හිතන්නේ කියලා හැනා අහනවා ටොම්ගෙන්. ටොම් කියනවා ෂේප් ඌ අවුලක් නැහැ. Didn't you like it? ඇයි ඔයා ඒකට කැමති උනේ නැද්ද කියලා හැනා අහනවා. ටොම් කියනවා එච්චර නම් අවුලක් නෑ මම මීට වඩා හොඳ ඒවත් දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මීට වඩා නරක ඒවත් දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ෂේප්. ඊට පස්සේ හැනා කියනවා අයියෝ ඔයාව නම් ඉතින් සතුටු කරන්න හරිම අමාරුයි නේද? මං හිතුවා මේක නම් නියම මූවි එකක් කියලා. ඩිරෙක්ටර් නියමයි නේද? එයා නම් ප්‍රොඩියුස් කරලා තියෙන ඔක්කොම හොඳ මූවිස් තමයි. ටොම් කියනවා මට එයා ගැන ලොකු පැහැදීමක් නැහැ. ඒතර හැනහන එහෙනම් මොනවද ඔයා බලන්න කැමති? ටොම් කියනවා මේ දවස්වල නම් මං එච්චරම හොඳ මූවි එකක් බැලුවේ නෑ. හැබැයි මං බ්ලේඩ් රනර් නම් බැලුවා. ඉතින් හැනහන එහෙනම් ඔයා ඒකට කැමතිද? ඔව් ඒක නම් ටිකක් හොඳයි. ඔව් කියන්නේ ඔව් ඒක හොඳයි. ඊට හැනා කියනවා අයියෝ ඔයා නම් හරිම annoying. හරි. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? ඩ්‍රින්ක් එකක් ගමුද මොන හරි කන්න ගමුද? ඉතින් ටොම් කියනවා මට නම් එච්චර මූඩ් එකක් නෑ මොකකටවත් අපි ගෙදර යමු කියලා කියනවා. Right? So you can have a conversation. හැබැයි මතක තියාගන්න mild likes dislikes තමයි strong opinions නෙවෙයි සහ හැනාව සතුටු කරන්න ලේසි ටොම් ටිකක් සතුටු කරන්න අමාරුයි. ඒක තමයි conversation එක පුරාවටම යන්නේ. Right? Okay, and our last question for today. Oh, how I hate that place and people. මම නම් එතනට හරිම අකමැති මිනිස්සුන්ටත් අකමැති. Write a dialogue between two friends, Harry and Sandy. ඉතින් Harry සහ Sandy අතර වෙන කතාබහක් තමයි අපි ලියන්න ඕනේ. Sandy has a bit of a temper and is complaining about the people at her workplace. Sandyට පොඩ්ඩක් කේන්ති යනවා. එයා එතන ඉන්න මිනිස්සු ගැන පොඩ්ඩක් කම්ප්ලේන් කරනවා. එයා වැඩ කරන තැන ගැන. Use various words and expressions to show how much Sally dislikes the manager. එයා කොච්චර එයාගේ මැනේජර්ට අකමැතිද, accountantටත් අකමැතිද, HR මැනේජර්ටත් අකමැතිද කියන එක ප්‍රකාශ කරන්න phrases words use කරන්න. Harry offers advice and suggestions. ඉතින් Harry එයාට අවවාද සහ කරන්න පුළුවන් වැඩ ටිකක් කියනවා. So, you can write your own conversation. Let's have a look at my sample answer. Right. Sandy. ඔන්න පටන් ගන්නවා කතාව, right? That's it. ඒක නම් ඇති. I'm finished with that place. Or you can say I'm done. Done කියන්නත් පුළුවන්. I'm done with that place. I'm definitely quitting this time. I can't work
I can't work another day there. Harry says, what happened now? What happened now? Right? And then Sandy says, he's the worst. He's the worst manager ever. I can't stand working with him. I used to like going to work, but now I absolutely hate it. Put exclamation mark there. I have to find another job. And then Harry says, you know, or you can say you do know that you've been saying that for ages. කාලයකට කියනවා නේද ඔක? Sarah කියනවා. Sorry, Sandy කියනවා. Yeah. But this time I mean it. Even the little things are starting to drive me crazy. The way he fidgets with his coffee cup when he talks is just making me furious. Right? And you can then say, even the HR manager and the accountant are quite a match for him. Right? And then Harry says, so have you
started looking? Have you started looking for a new job? And then Sandy says, not yet, but I will. I need a change. Tony podi change ekak. So then Harry says, what about your colleagues? මොකද ඔයාගේ ඔෆිස් එකේ ඉන්න යාළුවෝ එහෙම කියන්නේ. Right? What about your colleagues? I thought you got along well with them. And then Sandy says, some of them are all right, but I don't like any of them. Then Harry says, you know, maybe you should be less negative. Okay. If you go to work with that attitude, I'm not surprised you clash with people. Okay, and then Sandy says, what do you mean negative? It's just really hard to work there. ඕන්න ඔයගොල්ලන්ට conversation එක continue කරන්න පුළුවන්, right? So what has happened here? Sandy කැමතිම නෑ එයා වැඩ කරන තැනට. එයාට එයාගේ bossව පෙන්නන්න බෑ. She's worst manager ever කියලා කේන්තියෙන් කියනවා. ඉතින් හැරි අහනවා හරි මොකද උනේ? ඉතින් සෑන්ඩි කියනවා දැන් නම් මට මෙතන ඉන්නම බෑ. අයින් වෙන්නමයි හිතෙන්නේ. එයා කරන පොඩි පොඩි වැඩවලටත් මට කේන්ති යනවා. කෝපි කෝප්පේ බොන විදියටත් මට දැන් කේන්ති යන තැනට ඇවිල්ලා. ඊට පස්සේ හැරි කියනවා හරි එහෙනම් ඉතින් ඔයා අලුත් ජොබ් එකක් හොයන්න පටන් ගත්තද? ඊට පස්සේ කියනවා නැහැ තාම නැහැ මං හැබැයි හොයන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ හැරි අහනවා එයාගේ යාළුවෝ කොහොමද එතන ඉන්න? මං හිතුවා ඔයාලා ටිකක් හොඳ යාළුවෝ හිටියා කියලා. ඊට පස්සේ සෑන්ඩි කියනවා සමහරක් අය නම් හොඳයි උනාට මං නම් කැමති නැහැ එක්කෙනෙකුටවත්. ඊට පස්සේ හැරි කියනවා ඇඩ්වයිස් කරනවා හරි ඉතින් ඔයා ඔහොම නෙගටිව්ව යන්න එපා. පොඩ්ඩක් පොසිටිව් thought එකකින් වැඩට යන්න ඉතින් නැත්නම් හැමදාම ඔහොම යනකොට ඉතින් අහන්න දෙයක් නෙවෙයිනේ කැමති වෙන්නේ නැහැනේ වැඩ කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ සෑන්ඩිට කේන්ති කියලා කියනවා මොකක්ද ඔයා කියන නෙගටිව් කියලා එතන වැඩ කරන්න බෑනේ. එහෙමයි කියලා එයා කියනවා. Right? So basically we have finished looking at all 5 questions, right? ඉතින් අපි likes dislikes ගැන ගොඩක් conversations කරා, right?
මොකද මේක ඇවිල්ලා functional language. So you would mostly use it in conversations, right? You could also use it in letter writing to talk about your preferences. Speaking වලට ගොඩාක්ම use වෙන language point එක. But obviously could come up in writing also, right? So with that, I think we have come to the end of this lesson, where this lesson was all about likes and dislikes.